Good morning, good evening, good afternoon, everybody. Welcome to the UCLG World Council. It is a true pleasure for me to welcome you to this very special session for us. It's a high-level dialogue on ecological transition. And we have said ecological transition in the post-COVID era. Probably we should just say in the COVID era. We are in a race, dear friends. We are in a race to change, in a race for transformation, in a race for zero carbon emissions. And we need to act together. We need to make sure that we develop global solutions to unavoidable global problems that partially we have created ourselves. Failure is not a choice, it's not an option. We need to, it's not an option, it is a choice, actually, I should say. And from United Cities and local governments, we know very well that ecological transformation needs to be part and parcel of the renewal of our models of society. We know what we need to do, even if we don't know what to expect. We know the sacrifices that we need to make in order to ensure a future full of hope for our future generations. And this is the reason why we have put up high on our policy agenda this topic, and why we are delighted to work on it with so many sister organizations and so many partners that are challenging our members to do better, that are providing tools and instruments for change, and that are also helping us to raise our voice. You will be hearing from them throughout the session this morning. But to give us a little bit of a context, I would like to invite our co-president, Mayor Li Mingyuan, Mayor of Xi'an, to give us some thoughts on how we perceive ecological transition and transformation in United Cities and local governments. Co-president, thank you for being with us. The floor is yours. Okay. Thank you, Emilia. Your Excellency, Exclusive Director of the United Nations Environment Program, dear representatives from the United Nations, dear champion of the COP26, dear Corinne Lepage, dear representatives of the Global Taskforce, dear mayors, colleagues, and friends. I would like to thank you all for being here at this high-level policy discussion in the framework of our World Council, hosted by my dear friends in the city of Guangzhou and Chinese Association for Friendship with Foreign Countries. This is a critical dialogue discussing what is perhaps the most important policy issue on the planet. The ecological transition is essential to ensure the survival of our planet and a livable future for our communities. Taking action now is critical to bring about the change that we need. COVID-19 caused a great shock worldwide. It is also one more warning that we need to build resilient cities and territories. And this can only be done through acknowledging the persistence of inequality in our cities and territories. It is also a testimony to be need to change our relation with nature in every single aspect of our livelihood, from culture to production, consumption, and living. Our economies, our territories are not yet resilient or empowered enough to protect our people, and especially those most vulnerable and their right to be livable and healthy planet. In the past months and even today,
local and governments remain at the forefront of the fight against the pandemic. We have worked hard to ensure the continuity of the provision of public services, such as healthcare, water, and sanitation, housing, mobility, or transportation, which represent a matter of life and death. Cities and regions have taken the lead to show that it is possible and opportune to pursue climate action in face of the pandemic. With a view of the lockdown and need to allow safe distance in the public space, many cities are increasing the area for cycling and walking, or transforming parks and squares into spaces for open-air cultural activities. Furthermore, cities are giving additional support and collaborating with solidarity networks to enhance local and sustainable food production, to secure the provision and discussion, particularly for the most vulnerable population. Additionally, many cities and regions are improving their technological and digital infrastructure to increase internet access and basic services provision. Cities have increased Wi-Fi coverage area, particularly in low-income residential area, or also providing some services online. As initial medical appointments, not to mention that given the importance of data and information, municipalities are creating data platforms for public information and access, particularly regarding climate data. It is essential to reshape our ways of living, our consumption and production patterns, while protecting our common goods from the current and future generations. We need to change the mindset and the existing relationship we have with our surroundings and natural ecosystems. We need to address urban-rural linkage and understand our cities in the bigger picture, in the larger ecosystems of cities and territories combined. This means that the recovery process had to be done with us, local and regional governments, in dialogue with the national authorities and through a different relationship with the multilateral systems. The worst is not yet over, but this is a window of opportunity to ensure the survivability of the planet and to ensure that our models of development of coexistence are in line with the well-being of our communities. We need to make sure that a green recovery also includes a green approach to strengthening local public services, in particular so they reach those most in need. The data is clear. Local and regional governments are getting the results. They are acting with the future of the planet in mind. However, the biggest challenge of all is to ensure that all spheres of government work together and that our communities identify themselves with a solution to be implemented. Local and regional governments representing the communities of the world are essential partners. Through more participation, through more inclusivity, we will enable to co-creation of the future we need, a future that leaves no one and no place behind. Allow me to state that this is especially true when defining
the nationally determined contributions. The definition and review of nationally determined contributions should encompass local realities and be done through close collaborations with local and regional governments. Our network emphasized that to recover from the pandemic, consultations and coordinations with our constituency is critical. With that in mind, UCLG members with other members of the Global Taskforce have been working with partners on the definition of local and regional contributions. As a complement to national efforts, building the necessary bottom-up participatory process to bring on board all relevant stakeholders. The pandemic has shown us that our models of development are far from perfect. The urgency entrusts us to adopt local strategies and actions that build global resilience. We need to steer away from businesses as unusual. We need to place our communities and our common goods at the center of our priorities. Dear colleagues, dear friends, towards the COP26 in Glasgow, our constituency, through the local governments and the municipal authorities, major group, and the Global Task Force of local and regional governments, stands ready to raise the ambitions of climate policies. As local and regional governments, we are ready to catalyze the change that the world needs based on our experience. Our world organization, UCLG, proposed an approach based on nature, culture, and equality to ensure a sustainable recovery, building on the framework of the Sustainable Development Goals. The Roman Charter on Cultural Rights, the Universal Declaration on Humankind's Rights, the UCLG Catalog for the post-COVID era, and our experience of proximity will be our lessons in this urgent path. We stand with you. We are here to support you on the necessary transformation and adaptation of our governance system and to build on the potential of all stakeholders. Thank you. Thank you very much, Co-President, for those wise words and for expressing the commitment of both the World Organization and its leadership towards transformation. You have mentioned some of the very important tools that we are going to be using to imagine that future and to reshape that future. The Universal Declaration on Humanity Rights, and we are delighted to have with us Ms. Corinne Lepage that is going to explain to us what we have envisaged to do with this declaration as an important act of our work. I'm also delighted to say that we have with us representatives from ICLEI and the Secretary General of ICLEI, Gino Van Begin. I am very happy to welcome also Amanda Eichel, who is the Director of GCoM, the biggest effort that all the networks have done to push for this transformation agenda worldwide, a very important tool for us. But also members of United Cities and local governments, true champions that make things happen at local and regional government level, like the representatives of COSLA that are going to play a very important role as we go towards Glasgow, a very big responsibility, Alison, that you have, but also President Fatimetou Abdel Malick, who has been with us fighting for resilience for very long, and our
own champion as well, Mayor Sefiani. There are many, many more. I see the province of Santa Fe and many others here with us today. But it is my distinct pleasure to welcome now Ronan Dantec, who has been for a very long time our spokesperson on climate change, and he will be moderating the first session of this high-level policy dialogue. Ronan, à toi la parole. Merci d'être là. Thank you, Emilia, and I continue in French. You have, of course, the translation. Je suis très honoré d'animer cette première table ronde dans un contexte effectivement très extraordinaire que nous n'avons jamais connu. Il y a bien sûr cette crise liée au Covid, crise qui nous rappelle d'ailleurs à quel point nous prenions du plaisir et il était important qu'on se rencontre. Donc j'espère que dans quelques mois, nous reprendrons cette habitude d'échanger en nous rencontrant. Crise qui affecte nos économies sans que nous puissions encore mesurer à ce stade quels seront effectivement les dégâts sur le moyen terme, y compris derrière sur les flux de financement du développement, puisque pour CGLU, les grands enjeux environnementaux sur le climat et la biodiversité sont toujours à mettre en lien avec les grands enjeux sur le développement et l'agenda du développement. Nous sommes donc dans cette situation extraordinaire où il nous faut mesurer l'impact que va avoir cette crise qui dit aussi notre capacité de résilience, puisque nos sociétés ont apporté des réponses dans le court terme pour passer cette crise. Mais il faut aussi l'intégrer dans un contexte plus général, avec deux autres points importants dans le moment. Le premier, c'est de ne pas perdre de vue, et je m'excuse de ne pas être tout à fait optimiste en le disant, que ces derniers mois, ces toutes dernières années, le rôle des acteurs non étatiques et en premier lieu le rôle des autorités locales dans les grandes négociations a eu du mal à être réaffirmé, alors que, comme le disait Emilia, cela fait maintenant très longtemps que nous poussons la reconnaissance de ce rôle. La frustration, par exemple, dans la négociation sur le climat, du faible résultat du dialogue de Talanoa, qui était pourtant un lieu structuré sous l'égide de l'ONU, de travail entre les autorités locales, les acteurs non étatiques et les États, montre qu'il est toujours difficile pour nous d'être un acteur parfaitement reconnu, même si par rapport il y a 10 ans, il y a eu quand même beaucoup de progrès. Donc nous sommes dans ce moment où il nous faut rediscuter ensemble, et c'est aussi le sens de cet atelier, sur notre stratégie pour réaffirmer notre rôle, puisque nous savons tous que c'est bien les actions concrètes que nous menons sur nos territoires qui donnent finalement les grands résultats quantitatifs dont nous avons besoin, à la fois sur les enjeux environnementaux et sur les enjeux sociaux. L'autre élément très important, et là beaucoup plus optimiste, c'est qu'après une période très froide sur le multilatéralisme, nous pouvons penser de manière raisonnable qu'une nouvelle période s'ouvre, avec évidemment l'élection américaine et le retour à la Maison-Blanche d'un président beaucoup plus favorable au multilatéralisme, mais aussi les engagements pris en termes environnementaux, notamment sur les questions climatiques, à la fois par la Chine, par l'Europe, pour atteindre la neutralité carbone. Donc nous sommes aussi dans un contexte où il y a de nouvelles dynamiques qui peuvent se mettre en place très rapidement, et il s'agit aussi pour nous de nous connecter à ces nouvelles dynamiques. Tout cela dans un contexte pour nous absolument essentiel, qui est toujours de s'appuyer sur les processus démocratiques qui sont les plus à même de mobiliser l'ensemble des acteurs de la société civile et qui légitiment aussi, nous sommes tous des élus locaux, la parole que nous portons, y compris à l'échelle internationale. Donc voilà le cadre extrêmement ambitieux pour quelques dizaines de minutes de parole. Après, j'ai évidemment toujours le mauvais rôle qui va être de limiter les temps d'intervention des uns et des autres. Et je passe tout de suite la parole à mon amie Corinne Lepage, ancienne ministre, et qui a porté très fortement, nous étions ensemble à Durban, cette grande déclaration très ambitieuse à laquelle s'associe CGLU. Donc Corinne, peut-être une présentation en quelques mots de cette grande déclaration, mais aussi ce sentiment sur le contexte mondial et sur la stratégie que nous devons développer maintenant pour être un acteur
tout à fait intégrée dans ce nouveau contexte international qui peut permettre quand même une relance de tous les processus que nous portons depuis des années. Merci Ronan de me passer la parole. Et tu as 4 minutes normalement. Je sais. Monsieur le Président Mingyuan, chère Emilia, Saiz, Mesdames, Messieurs les maires, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui et je vous en remercie. Il y a maintenant 1 an, à Durban, CGLU nous a fait l'honneur d'adopter la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Il s'agit maintenant de passer à une phase beaucoup plus active qui s'inscrit dans ce qui vient d'être dit. Tout d'abord, un mot, c'est quoi cette Déclaration universelle des droits de l'humanité? C'est un texte qui a été élaboré il y a maintenant plus de 5 ans lors de la préparation de la COP21. C'est un texte simple, traduit aujourd'hui en 40 langues, qui comporte 4 principes: responsabilité, dignité de l'humanité qui intègre le droit au développement, équité intergénérationnelle, c'est vraiment un sujet qui est sur la table, et pérennité du vivant. 6 droits et 6 devoirs qui traitent des rapports de l'humanité avec elle-même, mais aussi avec la nature, avec les biens communs, avec le climat, mais elle traite aussi de la paix, des réfugiés climatiques, du progrès technique, de l'éducation, de la formation et bien sûr de la santé. Pourquoi l'adoption de cette déclaration est-elle urgente et indispensable? Parce que d'abord, ce texte est aujourd'hui le seul qui permet de rassembler le soutien de personnes publiques et de personnes privées venues de tous les horizons, collectivités publiques, universités, barreaux, et non pas barons, entreprises, ONG, organisations internationales non étatiques. Parce que l'urgence climatique, l'urgence de la biodiversité, l'urgence du développement commandent une action immédiate et concrète. Parce que la crise de la Covid démontre la gravité du risque pandémique, l'interdépendance entre les humains et l'interdépendance des humains avec le vivant, cela nécessite un autre comportement. Enfin, parce que la déclaration est du droit souple qui permet l'adaptation aux différentes cultures et systèmes juridiques. Pourquoi le rôle de CGLU est-il majeur dans le développement de la déclaration? Parce que, comme Ronan vient de le rappeler, le rôle des villes et des gouvernements régionaux est essentiel sur tous les sujets qui sont traités par la déclaration. C'est sur les territoires que se perdront ou se gagneront la bataille climatique, la bataille sanitaire, la bataille de la biodiversité, celle du développement et celle du social. Parce que votre organisation, la plus grande organisation de villes et de gouvernements locaux, peut et doit jouer un rôle central dans la diffusion de la déclaration. Indépendamment du travail qui est fait en direction des organisations de l'ONU, des différents barreaux du monde, des ONG, plus de 60 d'entre elles ont aujourd'hui adhéré à ce texte, des entreprises, votre capacité à mobiliser région par région les différentes cités et gouvernements peut créer un mouvement irréversible, faisant de cette déclaration une base partagée des actions collectives et individuelles indispensables pour sauver l'humanité et de manière plus générale le vivant. La crise du Covid nous donne une occasion unique de nous relancer. Rien ne sera pareil à ce que nous avons vécu. Nous avons entre les mains la possibilité réellement de mettre l'humanité sur de nouvelles voies. Je ne dis pas que cette déclaration soit la solution avec un grand S et un grand A, je dis simplement que cela me paraît être un des éléments juridiques sur lesquels nous pouvons nous mettre d'accord pour asseoir les bases de cette transformation et de cette transition absolument indispensable. J'en ai terminé. Voilà, vous m'entendez mieux. Merci beaucoup, Corinne, d'avoir parfaitement respecté le temps. Effectivement, cette déclaration est un apport important dans la dynamique mondiale. Il était important qu'on ait effectivement un texte qui nous permette de créer ce lien entre l'ensemble des enjeux, comme tu l'as rappelé. Cela veut dire que nous devons remettre notre énergie sur les relations internationales, que cela fait partie de nos responsabilités en tant qu'élus locaux. Nous ne sommes pas que des élus au service de notre territoire. Nous portons une part de la responsabilité globale et il est très important de le porter au niveau international. Et je donne donc tout de suite la parole à Li Mingyuan, le directeur général du Bureau de la coopération internationale du gouvernement métropolitain de Séoul,
en Corée du Sud. Séoul qui s'est beaucoup investi depuis de longues années en organisant beaucoup de grands sommets sur ces questions pour peut-être vérifier justement que vous avez toujours cette motivation d'intervenir au niveau international et que ce rôle est absolument essentiel pour vous. Je vous laisse la parole. Good afternoon, good evening. My name is Li Mingyuan, Director General of the International Cooperation Bureau of the Seoul Metropolitan Government. It is a great honor to participate in the UCLG session as part of the effort to prepare the post-COVID-19 era. First, I recall the beginning of this year when there occurred the first confirmed case in the Republic of Korea. At that time, I thought the situation would be over within a few months. Unfortunately, COVID-19 is far from being exterminated, but rather we are about to enter a second wave. Meanwhile, the things we've never thought of before, such as social distancing, self-quarantine, remote work, and video conferences have become our new normal. Particularly, now we don't go out of the house without wearing a face mask. People started to talk about time in terms of pre-COVID-19 and post-COVID-19, and forecasted that although COVID-19 will be over someday, we will not be able to return to life before COVID-19. Thus, we should prepare for the post-COVID-19 era so as not to suffer the same tragedy that we have gone through due to the disease. On the other hand, there is a paradoxical point that we should pay attention to gain insight to prepare for the post-COVID-19 era. Although stores had to shut down and the economy experienced minus growth, these conditions of the crisis were helpful for the earth to recover. As we humans stopped our exceeding activities, our planet recovered its original state. I believe we should seriously ecological and civilizational transition in this sense and urge ourselves to take practical and powerful action for the purpose to prepare for the post-COVID-19 era. On July 8th this year, the Seoul City government announced the Seoul Green New Deal as an audacious future strategy to respond to climate change, address inequality, and create green jobs. At the same time, through the shift to the decarbonized economy, our goal is to make Seoul a zero carbon city by 2050 to stop global warming. While we are not sure that it will look like in the post-COVID-19 era, what we know for sure is COVID-19 and climate change are asking us to accept a great transition in our ecological circumstances and civilization based on the reflection of our existing customs and lifestyle. Lastly, I would like to emphasize we should restart the exchanges between nations that have halted because of COVID-19 and maintain stronger solidarity and cooperation between nations and citizens than the past for safe and vigorous Earth. Thank you. Merci beaucoup et merci de respecter les temps de parole que nous nous sommes donnés. Je vais me tourner vers l'Europe avec Monica Silvana González, qui est membre du Parlement européen, pour peut-être justement lui poser la question de savoir si,
au-delà de l'ambition du Parlement européen sur les grands objectifs climatiques qui ont été réaffirmés ces dernières semaines, est-ce que le Parlement européen est lui aussi tout à fait conscient de l'enjeu d'intégrer les gouvernements locaux et les différents acteurs non étatiques à cette mobilisation sur les grands enjeux climat, environnement et ODD? Est-ce que ça fait partie de vos réflexions au niveau du Parlement, en étant soucieux que les États et la Commission intègrent ces acteurs dans la reprise d'une dynamique multilatérale? Buenos días. Can you hear me? Très bien, très bien. Good morning, everybody. I prefer speaking in Spanish because my English not very well. I am beginner in English. No problem. I will continue in Spain. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Secretaría General, Emilia, Saiz, por la invitación a participar en este Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Gracias al copresidente Li Mingyuan por las palabras de apertura y a todo el equipo técnico entre Guangzhou y Barcelona que hacen posible este encuentro. Yo soy parlamentaria europea, represento a España, aunque no soy española de origen, soy argentina de origen, pero represento a España y formo parte de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, pero tengo una experiencia en gobiernos locales, dado que durante 8 años fui concejala en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, una ciudad importante de la Comunidad de Madrid, que es patrimonio de la humanidad y bueno, tiene mucha experiencia en buena gestión, creo yo. Siento la posibilidad de plantear 3 ideas y que las quiero compartir hoy aquí, y es un privilegio y una necesidad. Entiendo que es un privilegio primero porque, como decía, estuve 8 años como concejala en el Ayuntamiento de Alcalá e intervengo ahora como diputada del Parlamento Europeo intentando unir lo que es la gestión municipal con las políticas europeas. Por lo tanto, comprometida con la cooperación descentralizada, y desde el Parlamento Europeo impulsamos iniciativas para unir justamente estas dos políticas, la local y la europea. Y es una necesidad porque el tema que abordamos es una necesidad urgente, que la transición ecológica sea acelerada gracias a la participación de los gobiernos locales y regionales. Por lo que os animo a complementar y mejorar el trabajo que se realiza desde los ejecutivos nacionales, desde la Unión Europea y desde Naciones Unidas. La primera idea que quiero compartir es la relación entre el cambio climático y la emergencia en pandemias, como la del COVID-19, exige incentivar los esfuerzos en reducir las emisiones globales, proteger la biodiversidad y prevenir los desastres naturales, siguiendo los objetivos del Acuerdo de París y las prioridades del marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres. Creo, además, que después del COVID-19 o la COVID, no se pueden seguir en el business as usual, y que la recuperación económica post-COVID deberá fomentar modelos sostenibles y de economía circular. Y en esto la Unión Europea ha impulsado su Pacto Verde y desde el Parlamento Europeo estamos trabajando para que haya una dimensión exterior también del Pacto Verde que ayude a todos los países a realizar una transición ecológica y seguir una recuperación económica sostenible, resiliente y justa. Como sabéis, estamos trabajando en un informe de iniciativa, en un proyecto del Parlamento Europeo para estudiar el impacto del cambio climático en las personas vulnerables en los países en desarrollo. Queremos abordar la definición del refugiado climático, dado que son miles de personas, millones de personas que ya se están desplazando y que en los próximos años van a ser muchos más. Las cifras son dispares, pero, por ejemplo, con datos del Banco Mundial, hablamos de 143 millones de personas en los próximos años hasta el 2050 que se van a desplazar a causa del cambio climático.
La segunda idea que abordo, que justamente se viene recogida en este informe de iniciativa, que ha quedado demostrado que el impacto del cambio climático no es el mismo según la vulnerabilidad o resiliencia de las personas. Hablamos mucho del cambio climático, hay muchos instrumentos, con respecto a cómo reducir los gases de efecto invernadero, cómo desde el punto de vista medioambiental, pero el enfoque que me gustaría destacar, que lleva el informe de iniciativa que estamos trabajando, es el impacto en las personas más vulnerables, en las personas resilientes. Y ahí tienen mucho que ver los gobiernos locales. Por lo tanto, por ello hay que mejorar la resiliencia de nuestras comunidades y reducir la vulnerabilidad general al cambio climático a través de la reducción de la pobreza y la desigualdad, y la puesta en marcha de sistemas de protección social resilientes y universales. Esto implica trabajar a nivel global en la provisión de servicios que son frecuentemente competencia local, como la promoción de la salud, como el acceso al agua potable, la infraestructura sanitaria, promover iniciativas de agricultura local y sostenible, promover de educación para empoderar a las nuevas generaciones a vivir en una economía de bajas emisiones en carbono, elaborar planes locales de adaptación al cambio climático, incluyendo estrategias para utilizar las energías renovables o abordar la prevención de desastres en localidades sostenidas con un mayor estrés climático y riesgo de desastres. Esto me lleva a la tercera idea que quería transmitir, que es que el Estado o las Naciones Unidas... Très rapidement, s'il vous plaît. Sorry. I will finish now. La tercera reflexión, lo que quiero decir es de que solo las grandes agencias de Naciones Unidas, solo los gobiernos no pueden, que necesitan el compromiso de los gobiernos locales. Y si queremos cumplir con todos estos marcos de Sendai, la Agenda 2030, los ODS, necesitamos la implicación de los gobiernos locales, que son los más cercanos para poder atajar y poder actuar en el impacto a las personas. Mi conclusión de todo esto es que no se puede hacer una transición ecológica mundial sin los gobiernos locales, y me alegra que estéis abordando esta cuestión en vuestro Congreso Mundial. Dispuesta a seguir trabajando, dispuesta a seguir colaborando con alcaldes, con concejales, para poder sacar adelante un sistema de protección internacional para las personas desplazadas por el clima. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Effectivement, comme vous venez de le dire, Madame González, cette nécessité d'un travail étroit entre les différents niveaux de gouvernement, locaux, nationaux, européens, internationaux, est un point absolument essentiel. Et c'est ce que disait, je le salue, le coprésident de CGLU en introduction de cet atelier. Et c'est du coup la question que je vais poser tout de suite à Tunç Soyer, le maire d'Izmir en Turquie, que je salue avec une pensée évidemment pour les victimes du tremblement de terre de ces derniers jours. Est-ce que justement, monsieur le maire, vous avez le sentiment que cette synergie, ce dialogue entre les différents niveaux de gouvernement, locaux, nationaux, internationaux, est satisfaisant, ou que nous pouvons encore beaucoup progresser? Et il faut que vous ouvriez... Voilà. Oui, merci beaucoup. It's a great honor for me to speak with you today. The world has been going through extraordinary times. The COVID-19 pandemic, global warming, losses of biodiversity have threatening effects on human civilization. Sustainable urbanization and ecological transition appears to be indispensable global field of action in the fight against these threats without borders. Cities are at the heart of actions against these global challenges. They lead the way in making the world better and more sustainable. The modern lifestyle has separated humanity from nature. However, we have to understand that the cycle of nature is indeed the cycle of ourselves. We have to protect not only our lives, but also the entire web of life. In Izmir, we are so lucky to have a beautiful nature and high biodiversity ecosystem. Izmir is home to nearly 10% of the world's flamingo population. In my electoral campaign,
I promised not only to be the mayor of humans, but all species and natural ecosystems of the city, including the flamingos. With this, I wanted to imply the democracy for all that doesn't have the right to vote. I keep this promise. We are firmly committed to make Izmir a model city for living in harmony with nature. In this respect, we have made commitments to reduce greenhouse gas emissions. We are working on our sustainable energy and climate action plan. Our goal is to reduce greenhouse gas emissions by 40%. We focus on using our resources as efficiently as possible to make our city more livable for future generations. Another priority for us is the agriculture. We support local producers, cooperatives, and promote the fair trade and the use of local seeds and varieties with low water demands. In the post-COVID period, we want to stimulate green recovery. In this respect, together with the European Bank of Reconstruction and Development, we developed a Green City Action Plan for Izmir. This plan draws the roadmap for the city to tackle the challenges through policy interventions and sustainable infrastructure investments. We have started to implement a variety of projects, such as creating new green corridors, urban recreation areas, and urban regeneration based on green standards. We are also a proud member of the Cities with Nature initiative of ICLEI. After facing the pandemic, we recognize better the need of being resilient against a range of possible shocks and stresses to safeguard our citizens. We understand that investing in urban resilience is key to achieving sustainable urban development and reducing the rate of urban poverty. I believe we need more city-level international cooperation and solidarity. Only in this way we can achieve the ecological transition. My hometown, Izmir, is a historical major port city by the Mediterranean. Historically, connectivity and interaction with the other cities and people of the world made Izmir a prosperous city. From Izmir's experience, I believe that we should globally work together to have a sustainable, inclusive, and prosperous future. We are looking forward to creating a healthy and prosperous environment, both for humans and for wider biodiversity in Izmir and beyond. Thank you so much for your attention and patience. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci pour votre engagement. Et donc, après les rives de la Méditerranée, les rives de l'Atlantique, et je suis donc ravi de donner la parole à mon ami Fatimetou Abdel Malick, avec cette question effectivement qui est de savoir si pour vous, en Mauritanie, parce que vous êtes la présidente du Conseil régional de Nouakchott, il y a aussi un très fort impact de la crise économique liée au Covid. Est-ce que cela remet en cause, y compris les politiques de développement, d'adaptation dont vous avez besoin? Est-ce que vous sentez un nouveau contexte en développement, avec aussi toujours, et je sais à quel point cela est important pour vous, la question de la reconnaissance du rôle des femmes dans cette mobilisation? Fatimetou. Merci Ronan, merci. Merci à tous, merci Emilia, merci tous les amis, bonjour. Alors, le contexte de la COVID-19 est mondial. Donc, c'est une pandémie qui a touché tout le monde. C'est une pandémie qui a accentué les inégalités. C'est une pandémie qui a mis une forte pression sur les services offerts par les autorités locales et régionales. Donc, mais à quelque chose de malheureux, bon, il n'y a pas que du négatif dans la COVID-19.
ça nous a permis quand même de revenir à nous-mêmes et de repenser certaines choses, notamment poser des questions sur notre avenir, quel avenir, que nous réserve l'avenir. Donc, quels sont les modèles économiques que nous devons désormais élaborer, quels sont les modèles, parce que une chose est sûre, c'est que la dimension résilience désormais elle doit être au cœur de toutes nos politiques publiques, parce que la dimension économique, la dimension sanitaire, la dimension éducative, etc. Mais les changements climatiques et la résilience devraient désormais être vraiment une thématique au cœur de toutes nos politiques publiques. Ça nous permettra, nous amènera certainement à repenser nos modèles de vie, à repenser nos comportements, à repenser nos planifications urbaines, à repenser notre intersolidarité entre toutes les villes, je dirais. Ça nous permettra aussi de revoir quelles seront les connexions que nous pourrons avoir entre les villes en termes d'échanges, d'expériences réussies. Parce que ça aussi, c'est, je veux dire là, une façon de mutualiser nos différentes expériences réussies au niveau de nos villes. Et au niveau de Nouakchott particulièrement, nous sommes conscients de cette problématique. Nous lions intimement la crise au changement climatique, à la résilience d'une manière générale. Et pour cela, nous avons un exemple flagrant qui est au niveau de la plupart de nos villes africaines qui importent déjà la majorité de leurs denrées, notamment en fruits et légumes, les fruits et légumes. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux pour nos villes, pour nos populations, pour la sécurité alimentaire de nos populations, pour le quotidien même de nos populations, surtout quand on a une population qui ne trouve refuge que dans l'informel et elle est obligée de se confiner, elle est obligée de rester chez soi alors que le marché local est alimenté par d'autres filières. Donc, pour cela, Nouakchott, dans sa lutte contre les changements climatiques, a élaboré un plan d'accès à l'énergie durable du climat, conformément aux engagements de la Convention des mers pour l'Afrique subsaharienne. Elle s'engage à limiter ses émissions de gaz à effet de serre à un niveau de 22,3% par rapport au scénario. Ce plan il nous intéresse fortement dans ce contexte mondial. Il s'agit de développer l'agriculture urbaine pour alimenter le marché local en produits maraîchers, parce que j'avais tout à l'heure évoqué le problème d'importation, mais aussi pour permettre à des segments de population vulnérables, particulièrement les femmes et les jeunes, de trouver une activité qui peut désormais générer des revenus pour eux et assurer une bonne vie pour le quotidien. Donc, ça nous amène à identifier une superficie, une poche pour l'apprentissage, mais aussi une poche pour la production. Et ça va nous permettre d'insérer au moins plus de 200 jeunes femmes et jeunes dans ce cadre-là. Une autre action porte aussi à atténuer les effets du changement climatique, c'est le transport urbain, parce que la mobilité urbaine est un problème, et la transition écologique. Si on veut parler de transition écologique, il faut nécessairement parler de la mobilité urbaine, parce que c'est un... Fatimetou, ton micro a été coupé. Est-ce que tu peux remettre ton micro? C'est bon? C'est bon. Il est bon? Est-ce que quand j'ai pris l'exemple de Nouakchott, c'est bon déjà? Quelqu'un nous coupe. Donc voilà, donc tu peux finir ton intervention, ta conclusion. On en était au transport urbain.
Ah d'accord, ok. Donc le transport urbain, donc nous avons, c'est une composante de nos projets extrêmement importante parce qu'on va mettre en ligne des bus intelligents qui vont certainement améliorer les services, notamment dans les quartiers périphériques de la ville. Nous avons aussi, dans ce même ordre d'idée, nous avons un plan d'éclairage public qui sera effectué avec des lampadaires solaires qui seront installés dans les quartiers périphériques et pour couvrir ces lignes tests dont on a parlé tout à l'heure, mais pour assurer aussi la sécurité de nos populations. Donc, pour conclure, nous devons réfléchir en tant que décideurs à des mécanismes et des politiques pérennes pour une amélioration du cadre de vie de nos citoyens, notre indépendance alimentaire, pour préparer au mieux les cas des crises, qu'elles soient sanitaires, climatiques ou autres. Mais il est important quand même de souligner que tout ce que je viens de dire, il y a un préalable à tout ce que je viens de dire, c'est de doter les gouvernements locaux et régionaux de suffisamment de moyens, à la fois financiers, humains, etc., car nous sommes en constante réflexion pour innover, pour rendre nos villes résilientes, inclusives, compte tenu de la connaissance parfaite que nous avons de nos territoires et des défis qui nous sont liés. Je vous remercie. Merci bien. Merci Fatimetou. Pour conclure cette première session, et nous sommes pratiquement à l'heure, je vais donner la parole à Amanda Eichel, donc directrice exécutive du Global Covenant au niveau mondial, avec donc cette question: est-ce que la mobilisation des villes, avec tous les exemples qu'ils nous ont donnés ce matin, se poursuit, s'amplifie sur les questions climatiques, et quelle stratégie, c'était le thème aujourd'hui, du Global Covenant et des réseaux dans le nouveau multilatéralisme climatique qui se précise avec notamment les engagements européens, chinois et la présidentielle américaine. Donc, où en est le Global Covenant dans ce contexte, Amanda? Great. Thank you so much for the opportunity to join this diverse and very interesting panel on such an important topic. And I'm particularly encouraged to hear so many varied and important perspectives, and also just struck by the number of times today I've heard the words collaboration and partnership, which I think is extremely encouraging as we go forward. We fully believe that in order to address the COVID crisis, any crisis, we must rely on all of these unique and varied contributions from cities, which is where the Global Covenant of Mayors for Climate and Energy fits in, but also really all stakeholders. So again, just very encouraged to hear that message coming through loud and clear today. So our focus at the Global Covenant of Mayors for 2020, and really very likely for much, if not all of 2021, will be on a just and green recovery, looking how to bring climate and green recovery together. And this is because that we know that through working with our cities and bringing together people of different backgrounds, languages, creeds, cultures, gives us an unmatched responsibility, but also opportunity to foster more open, tolerant, and inclusive societies and economies. And that includes centering vulnerable communities in responses to all kinds of emergencies, including the COVID emergency. We cannot hope to create resilient, sustainable, and equitable cities of the future without directly addressing the root causes of social and racial injustice. So it's very important priority for us to bring these two strands together. Already, as I think has been mentioned previously, thousands of local governments through the Global Covenant of Mayors, but also many other important initiatives, have made significant commitments on climate and sustainability, and have also identified some specific sectors where local governments are really well positioned to act on their own and in partnership. And that includes waste management and circularity, urban mobility, decentralized energy, sustainable buildings, land use, green space. We've heard about many of them already today from some of the other speakers. But importantly, many of those sectors also represent a significant opportunity for job creation, particularly local jobs, as well as those through small and medium-sized enterprises that are so important for local economies and need to be part of green recovery packages. Just yesterday,
co-chairs of the Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, Mike Bloomberg and Franz Timmermans, spoke during the Paris Peace Forum around the critical roles that cities will play, both in advancing this international effort, but also to ensure an inclusive and just recovery. And at the heart of their message were really three core points. One, cities must be central, leading a strong, inclusive, and sustainable recovery for COVID-19 and climate change. Partnerships and collaborations must be at the center of all of our work. And we need investments that support a green recovery and fight the climate crisis. And we're seeing through mayors' commitments around the world that there still is a compelling need for a collaboration between the national and local levels. And we are excited to see one of the major initiatives towards COP26, the Race to Zero, will once again create a platform for mayors to make commitments and to have their voices heard heading into next year's UN climate conference. But that it's equally going to be looking at messages around recovery and resilience. It's also once again reaffirming a strong basis in science, along with policy agendas that look at how to ensure that communities thrive. Specifically in wrapping up, we are enthusiastic about the Race to Zero, feel like that's a great platform. Already mentioned at the start of the session, the work that we are engaging with UCLG around identifying, defining, and creating recommendations for local and regional governments to be recognized in nationally determined contributions under the Paris Climate Agreement and bringing that forward. And additionally, looking at ways to mobilize the resources that cities will need in order to meet the full ambition of all of these commitments, specifically looking at resources related to science, technology, finance, and data, and working together on that with all of our partners, including UCLG. Thank you. Merci Amanda. Fin de cette très riche première table ronde où nous avons noté la mobilisation de chacun, y compris déjà toute l'énergie pour la sortie de crise et le nouveau contexte international. Ronan, nous avons aussi réussi la connexion avec Monsieur Alexander Zirkov. Ah, très bien. Excusez-moi que j'ai voilà que nous avions perdu. Donc, je lui donne tout de suite la parole. Eichel Nikolaïev, donc le chef de la République de Sakha, Fédération de Russie, et vice-président de CGLU pour l'Eurasie. Je vous laisse la parole. Ah, est-on sûr d'avoir réussi à remettre la connexion? Il était connecté il y a 1 minute. Mr. Zirkov? Is muted. Monsieur Zirkov? Oui, voilà, ça marche. Добрый. Позвольте всех поприветствовать на этом представительном форуме. Мне очень нравится повестка сегодняшнего нашего заседания, потому что пандемия, она показала еще раз всем нам всю мизерность того пространства, в котором проживает человечество. Мы, республика, где я живу, республика Саха-Якутия, занимает 3 миллиона квадратных километров и находится полностью в зоне вечной мерзлоты. Но ни вечная мерзлота, ни вечные теплые южные территории, они не ограждают людей от глобальных вызовов, перед которыми все чаще и чаще человечество оказывается. Мы переживем этот вирус, эту пандемию, и я бы очень хотел, чтобы после того, как мы выйдем на новый этап, на новый уровень, люди все помнили об этой напасти как явление, которое заставило людей всех национальностей быть более
сплоченными перед главными глобальными, основными, большими глобальными вызовами, которых становится со временем все больше и больше. Каждый народ, каждое государство, каждый населенный пункт, жители всей планеты стараются сохранить окружающую среду, сохранять в чистоте свой поселок, свой город, свой район, свою территорию, свое государство. Но ветры, они дуют по всей планете. Их в пределах одного государства даже остановить не получается. Поэтому всем нам нужно быть всегда согласованными и сплоченными. Вот сегодня многие наши коллеги выступали о необходимости глобального экологического соглашения. Это очень перспективная и актуальная тема. У нас в Республике Саха-Якутия мы приняли свою экологическую доктрину. И сейчас стараемся, чтобы все законы, которые принимаются в Республике Саха-Якутия, они под собой имели вот это требование экологической доктрины нашей республики. Сейчас многие страны, многие государства имеют свои экологические доктрины, экологические стратегии. И действительно, коллеги, пора нам всем объединить вот эти экологические стремления, выйти на международный, всемирный экологический консенсус и принять этот документ общий, в котором сейчас заинтересованы все города. Вот наша организация, которая сегодня заседает, сегодня присутствует, она может сделать в этом направлении очень большое, потому что это начинание идет снизу, от людей, от каждого человека, который хочет, чтобы его дом, его двор, его жилище, они были чистыми, они были безопасными. И отсюда можно выходить на уровень территорий, народов, государств и на международное согласие. Я всем вам желаю пережить эту опасную напасть, всем быть здоровыми и чтобы после пандемии мы все вышли более сплоченными, более лучше понимающими друг друга и более дружными в принятии совместных решений. Спасибо. Спасибо. Merci beaucoup, Monsieur Zirkov. Fin donc de cette première table ronde. Nous avons, Emilia, je m'en excuse, Monsieur le coprésident, quelques minutes de retard, mais je te laisse introduire la deuxième table ronde. Merci à tous. Non, mais merci Ronan, merci à toi, c'est impeccable comme toujours. Hein. Merci d'être là, mais aussi merci pour continuer avec nous pour ce dossier important au niveau européen avec un lien global important. Merci, merci à toi. And it is now indeed my pleasure to transition to a second session. I am delighted to introduce our dear friend and Ubuntu advisor, Deborah Roberts. We've worked together and Deborah has been a very strong voice for local and regional governments and the link with science. This is very important for us. We want to make sure that we work together towards the international system. We were saying that we will need to make sure that we are united in the international processes. And
The LGMA constituency is a very important tool for us to work together. So I am very happy to see my colleague from ICLEI here with us, because they have played a very critical role in facilitating as focal point of that LGMA constituency. Nonetheless, we need to find new tools and new means. We need to make a difference to address that frustration that Ronan was introducing at the beginning of his session. So Deborah, good luck to you, and thank you for being with us. Floor is yours. Thank you so much, Emilia, and wonderful to see you and Ronan again. It's very hard to believe that only a year ago we were all sitting here in Durban, and I don't think we could have imagined the world that we now find ourselves in. But I think, just as a prelude to this particular session, I think the previous roundtable has really underscored a number of really important messages for us. It's highlighted that, in fact, the COVID pandemic has fundamentally changed the world. And what that has done is it's highlighted some existing problems. A lot of our previous speakers spoke about the inequity in the world and how that's been highlighted. It spoke to the opportunities that it's brought, the need to focus on partnership. And that's really what UCLG has as its DNA, is bringing the power of partnership to the table. So that's been a good and resounding message. And as Emilia has just said, another critical message that's brought into the global debate is the importance of science and evidence-led decision-making. And this is absolutely critical, because science really is a critical new tool that we have to use in the local government toolbox. And certainly science has been giving us a very clear message about ecological transition for quite a while now. Certainly when the first papers began to talk about planetary boundaries, those papers spoke to us about the fact that while all Earth systems are important, two are foundational. We literally build our civilization on biodiversity and a stable climate, and both of those are at threat. We know in the UN processes we have the big global scientific assessments, and those have brought very clear messages to us about the importance of local action, particularly at the level of cities. If we look at the recent report from the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, it indicates that one of the big three drivers of changes in the natural world has been the growth of the world's cities. And it points to the fact that while cities occupy less than 3% of our global land area, they have this huge global influence through the impacts they have on hydrological cycles, on pollution, and also the role they play in creating awareness amongst populations around the importance of natural areas and ecosystems supporting us. And you can hear my local biodiversity in the background. And then, of course, we have the work of the Intergovernmental Panel on Climate Change. And that special report on 1.5 was probably a critical line in the sand internationally for how we think about cities. Because that said very clearly that if we are going to achieve the ambition of limiting global warming to 1.5 degrees, we need to see rapid, far-reaching and unprecedented transition in 4 major global systems. Energy, obviously, industrial systems, land and ecosystems, but urban and infrastructure, which is often the geography for the other 3. So our time is now. COVID has unfortunately underscored how important we are. And our panel of 6 people are now going to talk to us about how we take these important messages, the need to act on these foundational systems, to use the science, to build partnerships, to deal with inequity, to protect the natural environment and ensure sustainable development into action in the UN processes. And I'm delighted that my first panelist is a longtime friend, Gino Van Begin, who's Secretary General of ECLEI, who on many fronts has been at the forefront of introducing both climate change and biodiversity into the world of local government. And Gino, calling on you, ECLEI has again hosted another really critical conversation through your Daring Cities Congress. What kind of important messages emerged from that global discussion, and how do you see us taking those messages forward into the roadmap to Glasgow, given the role that ECLEI plays as our focal point for the LGMA fraternity? Over to you, Gino. And speakers, please bear in mind you have 4 minutes each. Thanks very much.
Thank you very much, Deborah. And my greetings to all colleagues of UCLG, Emilia, everyone that I've seen and enjoyed listening to in the former roundtable. My greetings to the honorable mayors who will be speaking here at this session as well. Thank you very much for inviting me. And I've been asked by our colleagues of UCLG to indeed very shortly to take us through the ambition that we have together with UCLG as part of the Global Taskforce to bring the voices of the local and regional governments at the various international negotiation arenas that will take place in 2021. And as you just said also, Deborah, we are now obviously in a crisis that is raging on still. COVID-19 is keeping the entire world into its full grip, but at the same time, other crises, a nature crisis, the biodiversity crisis, and the climate crisis is actually accelerating. And you, as part of the scientific teams, have pointed several times already on this, that it's absolutely necessary to take very urgent action. And maybe here I would just like to say, in this 3 weeks of daring cities that we have undertaken over the last, in the month of October, one of those things became very, very clear as why we are still very much confronted with COVID-19. All of the local government and regional government speakers we have had have insisted on the fact that we need to address the climate change issues as well as biodiversity and to find integrated solutions to all of this. So indeed, we are moving now to the COP26 in Glasgow. Also here, postponed. It was normally had to take place now, actually, postponed with 1 year. And so we are postponing negotiations, we are postponing commitments from nations, but the climate crisis is just going on. For us and for local and regional governments, and together with our colleagues here, what is necessary is, first of all, to ensure that nations embark on, in their second NDCs, in their second National Determined Contributions process, to embark on far more ambitious targets. We don't need to look anymore at 2050, we need to look at 2030 actually. So we do very much hope that that is going to take place, and that is 1 year of postponement may actually also help to set those more ambitious targets by the parties. We in Madrid last year all together have actually asked and referred to the presidency, to the climate champions on behalf of all local and regional governments to act on 6 areas. First, as I just said, to raise the ambition at the national level, international level, but also at our level. Also, we need and can undertake far more declarations on climate emergency, respond to those declarations, adopt climate neutrality targets, divest from fossil fuels, go and transit to 100% renewables. These are the tasks that we also as local and regional governments will need to undertake. And as I said, it was a clear message in Daring Cities that this is doable. Secondly, the NDCs that will come out, we would like to see them to have a vertical approach in that. So we are asking nations to, when they set their NDCs, to look into the potential that other actors such as local and regional governments can actually bring to the table as well. Thirdly, and very important, I think this is what we have been insisted on in the last 10 years, basically, is to localize climate financing. We are asking nations to ensure that they increase the budget shares of global and national climate funds to include opportunities for local and regional governments to come in and to actually receive and access financing to implement action on the ground. Looking also towards market mechanisms, obviously, or the Article 6 of the Paris Agreement, which is going to be an important issue of debate. Fourthly, balancing between mitigation and adaptation. As climate change is continuing now, and most likely 2020 is going to be yet again a record year of global warming, we think it is absolutely necessary to address the risks of climate change through adaptation planning, and the collaboration, vertical collaboration also between subnational and local governments alongside the mitigation efforts are absolutely necessary. Fifth is to look into the co-benefits of climate action, and in particularly the co-benefits by including
equitable service to equitable access to basic service, for example, to look towards the potential of a circular economy, and obviously the co-benefits for nature and the biodiversity negotiation that will be held as well. And finally, to amplify global climate action and advance at the global level also in demonstrating, and providing visibility to the actions of local and regional governments as such. That's maybe our 6 points that drive us into the discussions and negotiations on climate change. When it comes on biodiversity, so that will be another COP that will be held, also was postponed now, will be held in China in the city of Kunming. And here, the Convention on Biological Diversity was the very first intergovernmental process that actually recognized actions of local and regional governments, and an overall action plan was approved by the nations back in 2010. So now nations will embark here in Kunming on determining and defining a new international strategy to tackle the biodiversity losses that we are seeing happening. And here we are asking to extend now our action plan, that nations would extend the action plan with and for local and regional governments, that because biodiversity is very much a local issue here as well. You address it in your introductory remarks as well. So that here we can find further support from the international community to local and regional action. So we hope that we can get those messages through, and will be very much vocal on those. And we are bringing together with all our partners a number of initiatives that have demonstrated where, at least at local and regional level, we could advance over the last 10 years, and therefore have a good base for the next 10 years. Finally, and I would like to conclude here, a lot of discussions have been held also with our colleagues of UCLG, and I'm grateful for that, for the thinking also that we have with how shall we position local and regional governments towards the United Nations in general. So the headquarters of the United Nations, as well as the various agencies of the United Nations, and how can we improve also the collaboration with the United Nations agencies. And here we are discussing with UCLG a sort of a blueprint that we think we could actually, that is realistic, I would say, that is realistic to achieve. And we are looking towards basically an overall mechanism with 4 work streams. And the first one would be for us that we would like to have a commitment from the UN chief executives of all of the agencies to meet with local and regional governments at least once a year, and this under the auspices of the United Nations Secretary General. We think that such a joint event can help to address these global problems and to seek for solutions and commitments at the various and appropriate levels of implementation. Secondly, we would like to, we think that a new engagement with the various United Nations regional commissions that are already in place through our UN host cities, and many of our members, both in UCLG as well as in ICLEI, are the host of such United Nations regional commission organizations. And I think we can use our cities there to actually engage far more actively with the United Nations regional commissions who discuss the various outcomes also of those negotiations that will take place in the climate or in the biodiversity spheres. Thirdly, to seek a collaboration at the national level with the UN coordinators that are now being set up, and these are part of national associations as well as the local 2030 hub. So to increase that relationship and that collaboration. And very finally, we are asking the United Nations to mobilize additional resources to actually allow the championing of local and regional governments and further engage in the work of the United Nations. So these are 4 proposals that are currently on the table as well, and that I know at the UCLG this will be discussed, and also further in arenas such as the Global Taskforce, but with many other proposals as well.
But I hope that with these three dimensions, both in the climate field, in the biodiversity field, and at large at the UN, we are and can bring us into a better position to actually implement the United Nations Decade of Sustainability that is actually starting now. Thank you very much, Deborah. I stop here. And I hope I was in time. Thank you. No, an important message, even if you went over a little bit, because I think what you brought to the conversation was, in light of the science saying we need this rapid, far-reaching, unprecedented transition, the modality for delivering that is a change in the governance system. And so I was really encouraged by your last input, which highlights the proposals that begin to make those changes that hopefully will be rapid, unprecedented, and far-reaching in terms of governance. And that sets us up great or well for our second speaker. We've got with us Subsecretary Gallini from the province of Santa Fe in Argentina, who I believe have been very busy working on their climate plan and their climate strategy, which I'm told will be released today. And so really asking the Subsecretary to think about the role of regions, because local governments and cities don't exist in a vacuum. We exist within a governance context, and really asking the Subsecretary to talk to the plan and what that indicates for the role of provincial authorities and regional authorities in assisting us in achieving this ambitious action. So over to you, Subsecretary. Colleagues, I'm not seeing Marcelino. Yes, he was connected 1 minute ago as well. Sí, Hola. Marcelino, por favor. Bueno, buenos días y mil disculpas por estos problemas de conexión que estamos teniendo. Tengo primero el honor de conformar parte de esta mesa de compañeros preocupados por el ecosistema, las transiciones, las responsabilidades de los gobiernos locales. Me toca representar a una provincia, a un gobierno local, con una política muy clara en cambio climático. Yo represento al gobierno del gobernador Omar Perotti y formo parte de un equipo de trabajo en el Ministerio de Ambiente de la provincia de Santa Fe, a cargo de la ministra Erika Bonet, que hoy no nos puede acompañar por cuestiones de agenda. Quería hacer esta disculpa. Tuve la suerte de estar escuchando a mis compañeros, mis predecesores, en el tema de los planteos, de la importancia de los gobiernos locales, en esto que es la pandemia, en esto que es el contexto mundial de las presiones que soportan los ecosistemas y que dan como resultados todos estos efectos negativos del cambio climático. Me gustaría contar en estos 4 cortos minutos el camino que hizo una provincia como la nuestra. Nosotros somos una provincia y que me parece que no quiero caer en recetas, no quiero caer en decir lo que hay que hacer. Yo puedo decir lo que se hizo de la provincia de Santa Fe, cómo estamos recorriendo este camino de la transición ecológica, cómo nos tuvimos que posicionar como provincia en un contexto de República Argentina, en donde tuvimos la suerte de que exista una política nacional climática, ambiental, que promueva las alianzas primero entre las provincias. Nosotros nos fortalecimos a través de una política nacional ambiental en donde nos dieron libertades para poder trabajar en los planes de acción climática. Si hablamos de reforzar lo territorial, si hablamos de reforzar y de la responsabilidad que tienen los gobiernos locales en esto de posicionarnos en este nuevo ecosistema con la presión de la pandemia, con las presiones sobre los recursos naturales y las perspectivas de no permitir que aumente la temperatura global más de 2 grados y empezar a confiar en las capacidades de recuperación de los ecosistemas, creo que es muy, muy importante un punto a tener en cuenta, que es el tema de definir las gobernanzas locales. Nosotros en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, tenemos una estructura administrativa y política para poder trabajar en esto. La gobernanza no es gobernanza si no se tienen estas cuestiones, y esto es una decisión política. También tuvimos que generar un marco legal para poder trabajar en un plan de acción.
innumerables recetas, pero en definitiva nos da la posibilidad de trabajar en medidas de adaptación y mitigación concretas, medidas que tienen que llegar a cada parte del territorio provincial, a cada municipio y cada comuna, como los designamos nosotros, a cada región de la provincia. Y para eso trabajamos a la par de municipios y comunas, fortaleciendo su accionar local frente al clima, frente a la protección de ecosistemas. Y esto es un modelo de gobernanza que cuesta sostenerlo día a día. Tenemos un equipo de trabajo, buscamos consenso y alianzas también para dentro de la provincia, como también necesitamos la alianza y el acompañamiento de ustedes como grupo de GLU. Para nosotros es una posibilidad importante de que nos acompañen. Necesitamos de la alianza de ustedes, sobre todo en el apoyo, en lo que tenga que ver con el fortalecimiento de estos modelos de gobernanza. También a este modelo político que nos permite transitar un nuevo paradigma post-COVID o en esta transición de COVID, es favorecer la transversalidad entre todas las áreas de gobierno para poder generar una visión de cambio climático en toda la política provincial. Climatizar la política, esa fue otra herramienta que a nosotros nos hace también fuerte. Y también no quiero extenderme mucho más, no quiero abusar de esto, no quiero hablar rápido, me parece que es más rico poder hablar de esta manera y así es como hablamos los santafesinos, de manera muy tranquila, aunque algunos nervios porque no estoy preparado para este tipo de reuniones, pero sí les quiero decir algo, que el cambio climático a través de adaptación nos ofrece una gran posibilidad. Hablaron en todos mis antecesores de resiliencia, hablaron de vulnerabilidades, pero yo quiero decir también que nos ofrece la oportunidad del enfoque de riesgo en las políticas locales para adaptación y para mitigación. Esto quiero decirle que es una manera de hacernos fuertes. Yo con el enfoque de riesgo que nos presenta la metodología de cambio climático, a nosotros nos permite reconocer estas vulnerabilidades y amenazas y combinarlas territorialmente, respetando lo local. Este ha sido una fortaleza que hemos tenido como grupo de trabajo, como provincia, como gobierno en lo ambiental. Y quiero decir que no es una receta terminada, es una receta que vamos caminándola todos los días. Tenemos el acompañamiento nacional, tenemos el acompañamiento de otras provincias porque trabajamos federalmente en una mesa federal para coordinar acciones. Eso también hace fuerte, eso hace fuerte en lo territorial. Nosotros también nos planteamos soluciones basadas en ecosistemas y toda nuestra política está basada en ecosistemas, en las mismas líneas de trabajo que comentaron mis compañeros. Así que yo agradezco esta posibilidad de poder plantear nuestro proceso. Este proceso no lo podemos hacer solos, necesitamos de las alianzas, necesitamos de los grupos internacionales que nos apoyen económicamente. Argentina está tratando de pararse económicamente después de políticas que no fueron adecuadas con los ecosistemas, políticas extractivas, políticas apropiadoras, políticas que no respetaron en ningún momento los ecosistemas. Gracias a Dios es un punto de inflexión. No estamos pasando un buen momento económico y queremos pararnos para poder fortalecernos. Con los recursos que tenemos llegamos hasta acá. Estas alianzas a nosotros nos sirven para seguir. Yo creo que la única manera de poder enfrentar con esperanza esto, porque no hay que perder las esperanzas, juntos somos más, me parece que es como decía mi abuelo, si yo quiero tirar una piedra al otro lado del río, tengo que apuntarle al cielo. Gracias por esta oportunidad. Thank you very much, Subsecretary, for that input. And I sympathize with someone in Africa. The digital divide is another thing from COVID that we've all inherited. We're all used to these very weak connections. Thank you for that input. A very strong message there about the need for alliances if we're to move forward. And then I'm going to move on to my next speaker, President Evison from COSLA, who effectively are going to be our hosts when we eventually make it to Glasgow, as I'm sure we will eventually. President, will you share with us some vision that you might have for actualizing the sort of partnership, the sort of alliances we might need to put together as local government and urban governance
on the road to Glasgow. Your vision on that would be helpful, I think, in furthering this debate. Thank you very much. As President of the Convention of Scottish Local Authorities, I really have a great pleasure being here with you today. Scotland's local authorities and COP26 host Glasgow are looking forward to welcome you, many of you, to Scotland next year. Whether in pioneering wind, tidal or hydrogen energy, leading energy efficiency and renovation programs, local emission reporting, or integrating carbon budgeting into financial planning, as in my own authority, Aberdeenshire, our local authorities have a strong story to tell. The work of Glasgow City Council, and indeed all Scotland's municipalities, forms the ideal backdrop to forthcoming COP26 negotiations. They are also a platform to call for a better integration of subnational authorities in the UNFCCC process. COSLA and Scottish local government strongly support the UN Paris Agreement and the national targets flowing from it. We have given political backing to a 2045 net zero emission target and for 75% reduction by 2030, recognising this as a minimum response. As is often the case with city and local governments across the world, many Scottish local authorities are set to go even further than national targets, aiming for net zero by 2030 in response to the climate emergency movement. COSLA has been making representation for a dedicated local day at COP26 to focus collective activities of the local government constituency, and is hopeful for broad representation from all over the world. Since COP21, local and regional authorities have increasingly been welcomed as key partners. We have seen this in our own participation at COP local events since Paris, and we would like to take the opportunity to thank ICLEI as the LGMA focal point for its efforts in inclusive engagement. We are glad to support the ICLEI calls for a multi-level action COP26. Increasing our collective visibility, including in the final COP26 agreement, and advocating for formal recognition of local governments in the nationally determined contributions continues to be really important. Working with CEMR, UCLG and ICLEI, we are keen that subnational governments merit distinct attention as a democratically elected sphere of government, already working across many service areas that impact the built and natural environment. Should such a local day go ahead, as we are now hopeful that it will be the case, we look forward to working with many of you to co-design and deliver an exceptional programme. Furthermore, we are keen that there is a dedicated subnational chapter of the COP26 deal that recognises the role of local, regional or devolved authorities in delivering the UN climate deal. This is possible. The new Biodiversity Convention, which is negotiated back-to-back with COP26, will have a dedicated part dedicated to work with local and regional governments, the so-called Edinburgh process. Implementing the Paris Agreement simply cannot be delayed. Our European Association is urging local governments to show leadership and drive progress in support of a more ambitious 1.5-degree global warming goal. In our case, the UK government and those of Scotland, Wales and Northern Ireland is currently preparing the UK nationally determined contribution to COP26. The success of Paris will depend on action and implementation. Inclusion for local governments in these national climate plans, as well as through local and regional determined contributions, is not just important politically, but is an essential mechanism for multi-level collaboration and delivery of climate ambition. That is why the Race to Zero campaign is so important. As the UK government has repeatedly said, we need to align local commitments with the international ones. We want a strong local dimension in COP26,
But that work starts with all of us locally. Individual local authorities, national and international associations need to work together to achieve neutrality. And we've heard so much about collaboration and partnership already this morning. We really need to build on that. Realization of a carbon neutral society will depend on engagement and empowerment at all levels in the development, implementation, and monitoring of effective and target-orientated climate and energy action. We need to be involved so that responses respect the diversity of regional and local conditions and are not unnecessarily top-down, allowing for innovation for maximum contribution from local government. Let all of us work together to make COP26 a real success. Thank you. Thank you so much, President Evison. I think with such a passionate and committed host, I don't think that Local Government Day can be anything but a success. And just a personal request, please ensure that science is invited to that day, because I think one of the most important partnerships is between local action and global science, particularly as the Intergovernmental Panel on Climate Change is looking to get ready to prepare the work for the special report on cities, which will bring science which is actually relevant to the level of action forward. So I think that's a particularly important partnership for Glasgow. Thank you for those insights. I'm delighted that the next two speakers come from the continent that I'm particularly biased about, Africa, and it's always a hallmark of UCLG that we have this kind of representation. I attend so many of these conversations where important representation from Africa is lacking. So really delighted to see three Africans involved in this roundtable. The first is Mayor Sefiani, who's well known to the UCLG family. You've heard the opinions about how we move towards Glasgow, the importance of partnerships and governance, the importance of vertical integration and local working with provincial and national. And so really would like you to bring your thoughts on what you think would be important messages for that local government day in Glasgow, and how you see your role as heading up the UCLG Forum on Intermediary Cities contributing to that conversation. So Mayor Sefiani, over to you. Thank you very much, Deborah. I will switch to French. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Très rapidement, je vous remercie de m'avoir invité à cette très intéressante table ronde sur la transition écologique. Moi, je veux partager avec vous 5 idées. Mais très brièvement, tout d'abord, il y a des mots-clés qui sont importants pour nous maintenant, c'est l'urgence, la résilience, la solidarité, etc. Donc, commençons par l'urgence. 2020, il y avait l'urgence, mais ce n'était pas l'urgence climatique qui était la plus vue, mais c'était l'urgence pandémique. Donc, voyons les choses maintenant en clair et très, très réaliste. Et passons maintenant à l'urgence, mais à partir de 2021 et les années qui viennent. C'est vraiment maintenant retournons et mettons sur la scène et au devant l'urgence climatique et l'urgence de la biodiversité. Et ça, bien sûr, c'est bien de lier ça encore une fois avec la santé, avec la qualité d'air et avec tous les sujets qui sont en lien, bien sûr, avec tout ce qui est écologie. Deuxième idée que je veux partager avec vous, c'est les plans de relance. Donc, nous avons parlé des plans de relance verts, bien sûr, qui promouvoient la résilience des villes, des territoires, des pays, et aussi la localisation. Ceci est vrai dans plusieurs continents, plusieurs pays. Ceci n'est pas vrai dans d'autres continents et plusieurs pays dans le monde, et notamment dans le Global South. Ça, on doit voir la vérité, la réalité en face de nous, c'est pour pouvoir agir. Je crois que maintenant, c'est bien avec les agences onusiens, avec les différents réseaux, avec des villes et gouvernements locaux et régionaux, avec les institutions financières, qu'on fasse un lobbying pour que, au niveau des gouvernements nationaux et notamment dans le Grand Sud du monde, qu'il y a bien sûr que ces plans de résilience soient vraiment verts
et soit vraiment une partie qui est localisée. Troisième idée aussi que je veux partager avec vous, c'est la partie finance, et notamment les finances climat. Et là, ça a été dit avant moi, donc ça devient une urgence maintenant aussi. Donc, je reviens au mot urgence parce que, oui, l'accès au climat maintenant n'est pas très simple. N'est pas très simple. Lorsqu'on voit des exemples, il y a des initiatives qui sont très, très intéressantes et qui sont portées par les réseaux des villes et d'autres organisations. Mais soyons clairs, ce n'est pas encore suffisant. Et notamment, en ce qui concerne les villes intermédiaires dans le monde, parce qu'ils n'ont pas les ressources humaines très préparées et adéquates. Et là, nous avons besoin vraiment de l'expertise, de l'assistance technique et de dédier des fonds, et pas seulement des fenêtres, mais vraiment des fonds, ou des parties des fonds spécialement pour les villes, et en particulier les villes intermédiaires du Global South. Quatrième idée, c'est la synergie entre les agences onusiennes et les réseaux des villes, UCLG, ICLEI, GCoM et les autres. Et là, je crois qu'on doit renforcer cette synergie-là. Renforcer parce que, voyons les choses claires aussi, ça a été dit avant moi, les villes et les gouvernements locaux régionaux ne sont pas dans la table de négociation. Nous devons l'être. Et pour l'être, Glasgow, c'est demain, c'est dans un an. Il faut qu'on se prépare, il faut qu'on ait beaucoup plus d'innovation et plus d'imagination pour qu'on soit vraiment beaucoup plus fort. Un grand travail a été fait, nous devons le poursuivre avec beaucoup plus de solidarité et de synergie entre nous. Et finalement, je termine par, surtout les derniers jours, il y avait des bonnes nouvelles, ça nous vient des États-Unis, ça nous vient de la partie vaccin, etc. Nous commençons à voir le bout du tunnel pour cette pandémie. Nous devons préparer, nous maintenant, un pacte mondial pour la planète. Basons-nous sur vraiment les points forts de cette année 2020. Malgré la pandémie, malgré la crise économique et sociale, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient très positives, et notamment la solidarité, l'urgence, associer la science avec les décideurs au niveau public, au niveau privé. Et là, un pacte mondial, citoyen, pour la planète, où il y a l'ensemble des acteurs et des actrices, donc les gouvernements locaux régionaux, les gouvernements nationaux, les institutions internationales, la société civile, ensemble, ensemble, on pourra l'atteindre. Moi, je suis très optimiste et je suis très fier que les réseaux des villes et des gouvernements locaux et régionaux font un très bon travail dans le cadre de la transition écologique, que ce soit le climat et la biodiversité. Et c'est pour cela, je crois que cette décennie sera décisive, et à partir de l'année prochaine et à partir de la COP26. Je vous remercie. Thank you so much, Matt. I've got terrible feedback as well. There was obviously a problem with our translation, so I think the French speakers amongst us benefited where others of us didn't. But I think, Mayor, your passion for partnership and working together comes across regardless of whether we have translation or not. And that really reinforces what we've heard from other speakers, the need to come together to pool resources to create power and an energy to affect the kind of transformational change that we need, not only in the biodiversity and climate change sector, but also at the governance level that Gino already hinted at as being on the table. With that, because we are running behind time, I'd like to introduce the second of our mayors, the Mayor for International Relations in Dakar, Senegal, Mayor Mbengu. And if I've mispronounced your surname, please correct me on that. There's an increasing focus, obviously, on Africa. There's a big conference coming focusing on sustainable development in Africa and the role that the European Union can play in that. Really asking for your perspectives on how we can bring some of those viewpoints of local government, particularly local government in Africa, to the fore so that they influence and feed into these UN processes. Mayor, over to you. Thank you, Deborah. Can you hear me? Loud and clear. Loud and clear. Okay, brilliant. Perfect. I think I'm going to be doing it in French, and je voudrais tout d'abord
saluer toutes les personnes avec qui nous partageons cette table ronde, remercier en tout cas l'organisateur et solliciter également la ville de Dakar pour ce partage. Je prends la parole parce que le maire de Dakar aurait voulu faire l'intervention, mais une contrainte de dernière minute, donc lui en a empêché, puis elle m'a demandé en ma qualité effectivement de chargé des relations internationales de faire une petite contribution, partager l'expérience de Dakar, de la ville de Dakar, en tout cas en cette période de Covid-19. Alors, la crise de la Covid-19 a renforcé l'urgence de relever des défis liés à la forte augmentation donc, de la démographie urbaine africaine. Comme vous le savez, les villes, la population urbaine en Afrique aujourd'hui est autour de 400 millions et d'ici 30 ans, elle sera à 1,26 milliard, ce qui veut dire qu'avec un taux d'accroissement assez important, donc il nous faut une très, très bonne planification pour faire face aux réalités. Donc, défis liés à la nécessité de donner un avenir durable aux citoyens en leur donnant une énergie abordable et fiable. Défis également liés à la lutte contre le changement climatique. La COVID-19 a mis en exergue la nécessité de renforcer les leçons apprises de cette crise, notamment en ce qui concerne la résilience, la responsabilité sociétale d'entreprise, donc la RSE, la RST, donc la responsabilité sociétale des territoires. Dakar est un territoire responsable, les énergies renouvelables, les émissions de gaz à effet de serre, la pollution, l'économie circulaire, la ville intelligente, le dialogue citoyen. La municipalité de Dakar a mis en place un programme d'amélioration de la gouvernance urbaine pour une transition énergétique et écologique qui accorde une importance capitale à la mobilisation des acteurs du territoire autour des enjeux climatiques et énergétiques. Je voudrais partager avec vous un programme stratégique assez intelligent que la ville de Dakar a mis en place déjà depuis 2017. Et c'était un programme qui a une durée de 3 ans, c'est-à-dire 2017-2020. Et c'est le PCET, donc le plan climat-énergie, territorial. Alors, le PCET est un plan qui regroupe plusieurs programmes. L'un des programmes phares, c'est le programme Dakar Ville Propre qui a été mis en place par le maire Souamel Wardini. Dès son installation, effectivement, on ne revient pas sur la résilience, la pollution, l'économie circulaire. Il fallait en fait redonner à Dakar l'image et le rôle que Dakar doit jouer. Donc, à travers le programme Dakar Ville Propre, encore une fois, qui est sous le plan climat-énergie territorial, est un programme assez ambitieux et la remarquable participation citoyenne est l'une des forces de ce programme de Dakar Ville Propre, parce qu'effectivement, Dakar a besoin de réhabilitation d'une manière générale. Ça demande de l'aménagement, ça demande de la verdure, ça demande de l'entretien. On a beaucoup parlé effectivement de la ville de Dakar qui est devenue une capitale extrêmement importante du fait de l'exode rural. Il y a une concentration d'activités, ce qui fait que effectivement, quand on parle de Covid-19, il nous faut être proactif par rapport à cela. Aujourd'hui, on est dans une phase où nous le souhaitons. Je pense que 2021, l'année 2021 est la bienvenue. Nous attendons en tout cas son arrivée impatiemment parce que de grandes annonces ont été faites, parce qu'on sera enfin à l'ère post-Covid-2019. Et quand on dit post-2019, pour tous les pays en voie de développement, les pays développés, le monde entier, en fait, voit tout simplement un plan de relance économique. Et nous ne pouvons pas parler de plan de relance économique sans passer par les territoires. D'où l'importance, l'opportunité, effectivement, pour nous, les gouvernements locaux, d'avoir cette plateforme d'échange. Malgré la Covid, n'eût été le Covid, on se serait retrouvé
certainement dans un coin pour retrouver tous les amis, partager, élaborer un plan stratégique. Effectivement, parce qu'avant, on ne parlait pas de Covid, nous étions dans un programme ambitieux de développement de nos collectivités territoriales, mais aujourd'hui, avec le Covid, effectivement, c'est un des points qui nous a permis, en tout cas, de nous retrouver tous à travers, effectivement, les réseaux sociaux pour pouvoir partager. Ce que je voulais tout simplement dire pour finir, parce que le temps qui nous est imparti est très réduit, c'est que la COVID-19 nous a au moins permis, effectivement, dans ces plans de développement, de réalisation, effectivement, de tenir compte d'un aspect qui n'existait pas. Je pense que tous les gouvernements locaux sur cette planète, aucun gouvernement n'avait prévu, effectivement, qu'une telle pandémie nous immobiliserait, effectivement, pendant plus de 9 mois. D'où aujourd'hui l'importance d'en tenir compte dans les plans stratégiques, effectivement, dans les années à venir, parce que c'est vrai que retrouver la santé économique de nos États que nous avions déjà, qui était bien parti entre 2019 et 2020, était presque un frein. Donc aujourd'hui, un vrai programme nous permettrait effectivement d'aller de l'avant. Je voudrais, pour finir, en tout cas, vous remercier et souhaiter en tout cas un succès total à cette belle rencontre. Merci. Yes, we could hear you very loud and clear. And thank you for bringing us that really important message about the huge opportunity that Africa offers to the world, the fact that local governments in Africa are waiting to take ambitious action, which is why sorting out the governance is really important so that the capacity building, finance and technical assistance, this huge continent of opportunity offers the world, can be taken advantage of. So a really important message, Mayor. Thank you so much for joining us. Our final speaker in this round table is Councillor Ramirez, who comes to us from Spain, who's been leading a lot of work on territorial justice. And the question we have for you is, you've heard the level of ambition, you've heard what we've needed to do. We know we need to work together, we need to meld agendas together. How do you see the concept of territorial justice enabling us to take these big steps towards a world that transitions towards low carbon, climate resilient development that also protects our biodiversity? Over to you, Councillor Ramirez. Muchas gracias. Buenas tardes, señor copresidente de TGLU, demás autoridades que participan en este encuentro de Red Mundial, queridos colegas. Es un honor para nuestra ciudad de Terrassa poder participar y contribuir en este diálogo. Esperamos que poco a poco vayamos saliendo adelante y que las afectaciones se superen cuanto antes de este COVID-19. Ya en la reunión de nuestro último Consejo Mundial en Durban se puso de manifiesto la necesidad de que no solo las ciudades intermedias, sino de forma global, se pudiera llevar a cabo verdaderas gobernanzas multinivel para poder luchar contra el cambio climático. Se hace indispensable poder trabajar de forma conjunta para poder llegar a los objetivos marcados y que estos repercutan de forma favorable en toda la población sin dejar a nadie atrás. Cada vez más la acción local y regional está acelerando compromisos de implementación de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París para que el futuro del clima tenga en cuenta los principios de solidaridad, de justicia social, los diálogos intergeneracionales y de paz, y con un enfoque también de derechos humanos. Y es que algunas políticas europeas han ido incorporando determinaciones que debían aplicarse a nivel local. El caso más claro es el de la política regional, que viene persiguiendo la cohesión económica y social y, por qué no también, la justicia social basada en los denominados fondos estructurales. Ya algunas entidades locales participan en estas estrategias y, en particular, de un instrumento importantísimo de acción climatológica como es el Plan Local de la Acción del Clima y Energía, que deben incorporar los signatarios del Pacto de los Alcaldes, entre ellos Terrassa. Las entidades locales han y hemos establecido una relación directa con determinadas organizaciones en el ámbito internacional, asumiendo de forma voluntaria compromisos consensuados que incorporan normas de obligado cumplimiento con la finalidad de lograr objetivos del programa. La emergencia climática debe estar en el centro de las políticas locales, aun con el COVID y especialmente post-COVID.
Integrar la posición de las ciudades intermedias en términos de justicia territorial, porque el clima es parte total de la justicia territorial. ¿Y cómo se puede llevar a cabo estos procesos de Naciones Unidas? O mejor dicho, tenemos que integrar esta visión y asegurar que los procesos de Naciones Unidas de construcción de resiliencia integran estos conceptos como esencial para avanzar y construir un mundo post-COVID. Por eso hay que promover, en primer lugar, las posibilidades y también las oportunidades de cada municipio para poder avanzar en la eficiencia energética y para el desarrollo de las energías renovables, a la vez que también se aprovechan estos ahorros para impulsar el desarrollo local y la justicia social. En segundo lugar, el empoderamiento de las ciudades intermedias, pero también de las grandes ciudades. Es esencial para realizar cambios normativos, adecuar sus ordenanzas a las nuevas formas de movilidad. Solo con una regulación acorde se conseguirá garantizar la ordenanza en la convivencia y en el espacio urbano. En tercer lugar, hacen falta acciones tanto de comunicación como de sensibilización para avanzar en una nueva cultura ciudadana que entienda el valor de la biodiversidad urbana. Hay que aumentar esta resiliencia de las ciudades mediante la reconstrucción de vínculos, el desarrollo de la habilidad social y también la capacidad de autoorganización de territorio. Hay que favorecer estas sinergias que comentaban otros colegas, la inclusión de la diversidad, revisando el modelo de la ciudad desde una mirada de sostenibilidad de la vida de las personas en el centro, lo que implica también un cambio, no solo en la forma de entender, sino también en la forma de gobernar y de hacer ciudad. En este sentido, en Terrassa ya estamos trabajando. Estamos como ciudad intermedia y aportando iniciativas a nuestra red. Trabajamos no solo en el mencionado Pacto de Alcaldes, sino también en proyectos de resiliencia de ciudades para preparar la era post-COVID, así como el grupo de trabajo de gestión del agua, de la transición ecológica, medio ambiente, movilidad urbana y la calidad del aire que permitan a nuestra ciudadanía una vida y una cohesión social mejor y su replicabilidad territorial. Me gustaría añadir que desde Terrassa nos ponemos a vuestra disposición de la presidencia de este foro para poder apoyar el trabajo en este sentido desde la perspectiva desde justicia territorial y también social. Y como ya dijimos y quedó bien definido en Durban, el compromiso internacional político sobre el clima ha de basarse en las visiones locales, mirando hacia las necesidades económicas, sociales y medioambientales de las personas para no dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias por la atención. Thank you, Councillor, for closing off this roundtable with that particularly powerful message of inclusion, but I think also importantly the fact that you linked this need for change back to the real development needs at the local level, the need for a cultural perspective, a mindset change. And in fact, you ended off by challenging us. We need to transform our vision of city making. So a very powerful message. I know we've run over our time, but I think some very powerful messaging emerged from this roundtable. With that, I will hand back to Emilia to do a sum up. Thank you to all of our panelists for your input this afternoon. Thank you. Thank you very much, Deborah. Thank you for facilitating this roundtable, but above all for accompanying our constituency in this very, very important topic. There is a lot that we need to do yet, but I also think there is a certain level of accomplishment that we have that we have arrived at together. I want to close this session with some thoughts from the networks. Quick thoughts on what is next for us. What is the sense of urgency that we feel? What are the shifts that we are noticing in these climates? I'm very happy to see that despite this emergency of the pandemic, we are still recognizing the emergency around tackling climate and the ecological transition as part and parcel of overcoming this pandemic. This is true throughout, in all continents, throughout the membership, big and small, of United Cities and local governments. And I'm certain that our sister organizations like ICLEI and others identify with that. So I would like to give the floor for very
very quick comments to the Secretary General of CEMR, Frédéric Vallier. I also would like to invite later on the Secretary General of UCLG-MEWA, my own colleague Firdaus, just to see how you saw this session, and of course, Gino, if you want to say a few words, just to connect the dots in terms of going towards COP26, you're really very welcome to do that. Frédéric, first thoughts? Yes, thank you, Emilia, and thank you to all of you. Very interesting debate, and certainly I recognize a lot of things that we already called for. What I take from the exchange is that I think we are at a turning point. We are not anymore, I mean, at least we don't want to be anymore just implementers of policies that will help solve the climate issue, but we need to be part of the building of those policies and also the negotiations at global level. And I very much support what Gino was expressing in his talk about requests to be involved at the highest level at the UN. But I think this is also a necessity to be involved in national discussions with national governments, regional discussions for ourselves, discussions with the European Union, and certainly the support of Silvana as a member of the European Parliament is key for us to pass on messages. But one other thing that I take from the discussions, and that came also from, I think, Mohamed and others, is that this crisis of COVID has shown that when the world is on state of emergency, we find a way to mobilize resources. And maybe that's something that is a lesson to us. We call for climate emergency for now quite a long time, and you know, we recognize that. But the emergency that we call on is never really taken seriously by maybe the humans. We don't see the state of emergency we are in. And maybe this COVID crisis shows that there is an emergency, and that if we succeed in orienting the recovery funds that have been tremendous, that are tremendous, we are talking about billions and billions, if we succeed in putting these recovery funds into a sustainable, climate-friendly recovery, then we will have made a big way to succeed in what we want to do. I would like also to mention, and I'm very grateful that we have the president of COSLA with us this morning, the work that we are doing together with COSLA, with our friends from UK, with ICLEI, to have a session in Glasgow during the COP26 that is not maybe like the former ones seen as a side event or a moment to exchange on what local and regional governments are doing, but a real part of the conference, a real moment where we address issues to the parties, to the UN, and with the support of our colleagues from Scotland and from the UK, I'm sure we will succeed into that. I was a little bit frustrated, I must say, last time in Madrid, but I think we were all to see that we are always, you know, building nice events, nice side events, but we are never invited at the table where the negotiations are taking place. And my wish is that we can push this forward in Glasgow, but also in all national discussions that we have and regional ones, to make sure that our voice is not only heard, but is taken seriously. And certainly in Europe, with the Green Deal,
with the ambitions that is set by the European Parliament and the Commission. We have great hopes, and I will follow the optimism of Mohamed in saying that this is the right time to change. This is the right time to win. Thank you very much. Thank you very much, Frédéric. That is the ambition. I think it's a shared frustration. On the other hand, I do think that we need to realize to how many sessions the champions have been accompanying us. I think the LGMA has been making real progress, but we will not stop until we are at the true decision-making table. I think we are tired of the deliberation tables. And Mehmet, I want to go to you because this context that Frédéric was describing of emergencies is one that, of course, we all recognize very much in your region. There are many different types of emergencies that we are facing. How is your region looking at this agenda on ecological transition? A couple of thoughts. Okay, thank you, Emilia. Dear participants and panelists, I would like to greet you all and start by thanking all of our speakers today in this session for sharing with us their experiences for such an important topic. And also I would like to thank all participants for being here with us today and for their active participation. As speakers also underscored, local and regional governments are critical actors to act towards a livable and healthy planet. We have a unique position to transform the current patterns of life, economy, and urban production. It means that local and regional governments keep a position to contribute to sustainability and resilience of our planet. Specifically, in this challenging COVID time, we need to ensure that local government implement disaster risk reduction by utilizing the local knowledge and creating effective action plans based on local context. To achieve this, there surely needs to be a strong collaboration between local governments, national governments, community-based organizations, and NGOs. Therefore, I believe that UCLG plays a very important role by bringing these stakeholders around the same table to present a ground for discussing such an important topic. So we need to have a global pact for resilience, and as UCLG-MEWA, we are ready to contribute to these efforts strongly. Thank you again for all participants and speakers. Thank you very much, dear colleague Mehmet. I am so happy to keep hearing about this pact and partners from UCLG. You should be aware that tomorrow during our World Council, we will probably adopt a decision by our Executive Bureau to organize our future strategy around this pact, where there needs to be a connection between communities, government, and planet. I am very grateful for those thoughts and for the support from the MEWA section. Let me go to my own colleague, to Firdaus, that has been working in linking for our World Organization, for the World Secretariat, the links between ecological transition, climate emergency, intermediary cities. Firdaus, what is your takeaway? Thank you, Emilia. Well, actually, my first takeaway would be the fact that we have been talking about transformations and change in shifts and paradigms, but I felt today that with through all the speakers, that it is a reality. It's not anymore we should do. It is a reality. It is on the ground, and from that perspective, I would keep three big relevant points from my point of view. The first one is the idea of legacy,
you know, we don't have another planet, it's this one, and we have really to respect the right of the future generations to have a planet they can live with, and they can live on with the same rights that we had, with this our generation had. And the question of the legacy that we are leaving behind is key in the whole work we are doing, and I think that today it was emphasized as well. This is the first point. The second point was emphasized by many of the local governments and regional governments. The green must be transversal to all agendas if we want the recovery to happen. And it has to go through the territories, which emphasize again the meaningfulness of the ecological transition. When we talk about rebuilding, it's not only about bringing back this social life and social normality and economic normality, but it has to be done through a green perspective. We have heard it a lot in these last months, but I saw that it is really like printed into the minds, and the footprint that Gino was talking about, the ICLEI Secretary General, is very important in this sense, and we need to push that forward to make all the work meaningful and fit to purpose. The third point is that at this moment, as many were saying, Mehmet Sefiani as well, to talk about solidarity, more synergies, of course, and maybe why not a global governance on these kind of things. What is important is that right now we will be beginning with an idea of the pact that you were saying, Emilia, and we have been pushing also through the Global Taskforce, exchanging about the idea of synchronization if you want a real change to happen on the ground. And I think that now with the COVID and the post-COVID, it will be the key word. So yeah, I was happy also to hear about the idea of the global pact, and we will be for the resilience. We will be pushing for that. Thank you. Yeah, thank you very much, Firdaus. I think that notion of legacy is extremely important, and this responsibility that we bear with future generations, and also that of solidarity. Gino, do you identify yourselves with some of these components of our roadmap also as networks? Thank you very much, Emilia. I didn't want to take the floor because I know we are already on over time. But since you give me the floor, if you give me the floor, I will just say 2 sentences. I think that it has been said here. I think I feel really that the transition has started, and this COVID-19, how difficult it is in its conditions, it has brought also some clearness on the fact that we have to move, and the urgency, or the thing that can happen to us are not necessarily all being planned for. And there are so many things that we already know where where it has been described, and particularly by scientists, the crisis that we're having. So I think it's a parallel process. Whilst COVID-19 is a tragedy at all levels, at the same time it is like an eye opener. And so I'm confident that process is now is steering us towards somewhere. And I think when it comes to us now in terms of our discussions and accompany local and regional governments on sustainability, I think we will see there a change. And a last word here in terms of the climate negotiations. Here also I see a major difference. We are going now, or nations have not to discuss text anymore. They have just to bring their new NDCs, their new targets on the table. And so what we will do at an international level is to really look at those targets. But at the same time, what we can do, and I look here towards UCLG in particular, as the organization of national associations, we need to involve, we have just a year to go. We need to have your national associations to talk to the national governments and to influence in the nation, on country-wise and in country-wise, these NDCs. And some have already come out. I'm very, very proud that Rwanda, for example, is the very first country coming out with their new NDCs, and this is from Africa. Okay, we know what the European Union wants to do, but there are so many other nations that are out there. And I think here, you as UCLG, please talk about this within your organization, and in particular this platform that you have now. What can you do, not necessarily maybe on the international or the international arena, but from the inside in country, and you have power there. So
a recommendation and maybe also a request to try to find time within your organization, because you are perfectly placed, and you have the links and the channels. So yes, thank you very much for that, Gino, and I really take that task and really welcome this. I think this is also what Frédéric was hearing in terms of the dialogue with the national governments. So certainly, I think it's a very good idea to do this. We will be in close contact, colleagues. We need to close the session. I feel sorry about it. I have my executive bureau in 15 minutes, but I don't have you all together that often. I want to congratulate all of us that were also very active in the Daring Cities big events. It was a pleasure to be there. There has been materials that have been shared with you in the chat about participation in relation with climate, the key messages of CEMR for COP 2026, very concrete proposals now coming from Gino and others. Mayors, I will see you in a little while for our executive bureau, colleague, partners, friends. Thank you very much. And Alison, you will welcome us in Glasgow. Thank you very much. Yes, I look forward to welcoming you in Glasgow. See you there. Thank you. Bye. Thank you, UCLG team, and see you soon again. Thank you, everybody. Bye-bye. Thank you. Bye.